ஸோ ஸ்டோர்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம OnePlus NORDோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வச்சிருக்கிற வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12GB RAM 256GB வேரியன்ட் அண்ட் ப்ளூ கலர். ப்ளூ கலர் நான் ஏன் வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ளூ கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா OnePlus NORD, எனக்கு தெரிஞ்சு OnePlus NORDல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ப்ளூ கலர் தீமிங்கை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனை பிரிப்போம். வாவ், OnePlus NORD உள்ள இருக்கு. சைடில் வச்சிருவோம். ஒரு வெல்கம் லெட்டர், ஒரு டிபியூ கேஸ், நல்ல ஒரு பேட்டர்ன்ல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் OnePlus ஸ்டிக்கர்ஸ். இந்த தடவை ஸ்டிக்கர்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குவிக் ஸ்டார்ட் கைட், சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ரெட் கேபிள் கிளப் மெம்பர் கார்டு. கார்டோட குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு OnePlus டிவைஸ் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ரெட் கேபிள் மெம்பர்ஷிப் சேரணும்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 6 months எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி அண்ட் 50% பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் OnePlus டிவைசஸ் வச்சுருக்கணும். அதுக்கு சிம் எஜெக்டர் டூல், அண்ட் ஒரு வார்ப் சார்ஜர், ஒரு டைப் சி வார்ப் சார்ஜர். இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஒரு 30 watts வார்ப் சார்ஜர். ஸோ ஃபோனை எல்லாம் பிரிச்சாச்சு, பாக்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ ஃபோன் ரிவீல் பண்ணுற டைம். திஸ் வே நாட் போட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ளூ கலர்ஸ் வேற லெவலாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். வெயிட் எனக்கு அவ்வளோ தெரியல. வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. 180 grams தான், பட் இருந்தாலும் வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கேஸ் போட்டுப்போம். இப்போ ஃபோன் பூட் அப் பண்ணிடலாம். ஸோ பட்டன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு பவர் பட்டன் அண்ட் OnePlusஓட அலர்ட் ஸ்லைடர். அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ராக்கர்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் கேமரா, பேக்கில் வந்து ஒரு குவாட் கேமரா செட்டப்.
இப்போ வந்து நம்ம 4K 60 fps வந்து OnePlus NORD ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். HDR எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஏன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் நிறைய போகுது. இப்போ நான் ஓடுற ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி சார்ஜர். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 5G சப்போர்ட்டோட வருது. இந்தியாவில் இன்னும் 5G வரல, பட் இருந்தாலும் 5G சப்போர்ட்டோட வருது. டுவெல் சிம் ஸ்லாட். ஃப்ரேம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பில்ட், ஆனால் மெட்டாலிக் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க மெட்டல் மாதிரி இருக்கு, ஆனால் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பில்ட். பேக் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ். பேக்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் நமக்கு கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட தராங்க. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இயர் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபயரிங் ஸ்பீக்கர். ஸோ ஃபோன் நம்ம செட்டப் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபோன் இப்போ செட்டப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஆக்சிஜன் வாய்ஸ் தந்திருக்காங்க. ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டாகவே 90 Hz கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. எந்த ஒரு லேகுமே இல்லை இப்போ வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ என்ன ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த ஃபோனோட ரிவ்யூ இப்போ நிறைய பேர் இப்போ போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா, இந்த ஃபோனோட என்னோட 1 month யூசேஜ் எப்படி இருக்குன்னு இந்த ஃபோனை பற்றி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் 1 month கழிச்சு இந்த வீடியோ போடுறேன். ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் பாய். ஸ்டோர்லேருந்து ஸ்டோர்லேருந்து இப்போ நம்ம OnePlus. ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூவில் ரொம்ப லேட்டுன்னு எனக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் நம்ம போட்டு தானே ஆகணும். ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3.